ಕೇಳ್ಸಾತ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತೆ ನಂದೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಐತಲ್ಲ? 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕದವ್ರೆಲ್ಲದಾರ? 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದಾರ. ದಿಲ್ಶಾದ್, ಭಾವನಾ, ಅಮೂಲ್ಯ. ಅಮೂಲ್ಯ ಅದೆಯಾ? ಅಮೂಲ್ಯ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ? 10 ಜನ ಯಾರ್ಯಾರದಾರ? 10 ಜನ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭುವನ, ದೀಕ್ಷಾ, ಅನುಷಾ, ಸಂಗೀತ, ದಿಲ್ಶಾದ್, ಭಾವನಾ, ತನುಶ್ರೀ, ಪೂಜಾ, ಅಜಿತ, ಸ್ಪಂದನ. ಅಜಿತ ಅಜಿತ ಅಜಿತ್ ಕೇಳ್ಸಾತೈತಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಕರಿಬೇಕಪ್ಪ? ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕರಿಬೇಕು? ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣತೈತಿ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್, 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 75 to 80% ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡರೊಳಗ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ quite interesting chapter related to electric charges and fields itself. ಅದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಅಂದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಲಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಲಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೇವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾಗ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ತಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾಗ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಅಂದ್ರ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ. ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತದ. ಬಟ್ ಬಹಳ ಹುಡುಗರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಮೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q1 Q2 by R² ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q1 Q2 R². ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆನಪೈತಿ? Q0 ಅಂದ್ರೇನು? ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ Q1 Q2 ಐತಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ನಾಗ. ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ Q1 Q2 ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Q ಅಂಡ್ Q0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನ Q1 Q2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, Q ಅಂಡ್ Q0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ Q1 Q2 ತಗೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ Q0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬದಲಿ ನಾವು Q1 ಅಥವಾ Q2 ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ Q1 ನ Q ಅಂತ ಕರೆಯೋನು, Q2 ನ Q0 ಅಂತ ಕರೆಯೋನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ 1/4πε0 Q into Q0 divided by R² ಅಂತ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೇನೈತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q0 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ? Q0 ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗೈತಿ? Q0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬಂತು? 1/4πε0 Q divided by R². ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವ್ದಾರ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4πε0 Q1 Q2 by R². ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ 1/4πε0 Q by R². ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಫ್ Q1 Q2 ನ ಬರ್ತೈತಿ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾವ ಫೋರ್ಸ್ ನ, ರೈಟ್? ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸೇಮ್ ಆದಾಗ ಹೋದಾ ಅದಾವಿಲ್ಲ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ದವ್ರನ್ನ ಪಟ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓದ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾನೋ, ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇಳ್ಯಾನೋ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳ್ಯಾನೋ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಡೆರಿವೇಶನ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಫೈನಲ್ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಟ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 1/4πε0 Q divided by R. Q divided by R. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು R² ಬರುದಿಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ Q ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the value of the charge due to which we are getting this potential V.
ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ರಬ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕಿಂದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಡ್ಬರ್ಕಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. electrostatic potential and capacitance ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ 8ರಿಂದ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so first and foremost part in this chapter that we are going to learn is electrostatic potential. ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಬದಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರ್ಕೋಬಹುದು, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿ ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಐತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ? ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, by use of external force, whatever work we have done on this spring, that will be stored as a potential energy inside the spring. Okay, when we stretch the spring by applying the external force, a work will be done on the spring in order to stretch it. So when we stretch the spring, whatever work we have done in this stretching will be stored as a potential energy in this spring. When we leave the spring, that potential energy will be converted into kinetic energy. So that means here complete potential energy has been conserved. Okay, why? When we leave this one, the entire potential energy converts into kinetic energy. Why? Because when we stretch it, the potential energy develops inside the spring. The energy develops inside the spring, that itself a potential energy, and that will be the responsible for the restoring force development. That potential energy is the responsible for the development of the restoring force, right? So then when we leave the spring of stretching, that restoring force brings this spring to its original shape, original condition, right? So there what happens? Whatever potential energy we are able to develop by stretching the spring, that will be converted into kinetic energy. So we can say the potential energy has been conserved. ಇದು potential energy ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಜಾಗದಾಗ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸರ ಬಲಕ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಬಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನ್ ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೇನಂದ್ರೆ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೇನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ನಾಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಹೇಳೇನ ಇಲ್ಲೋ? ಹೇಳಿದಿನ ಇಲ್ಲೋ? ಓಕೆ, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? That is the charge used to measure the electric field of the source charge. Test charge ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಾಕ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ನಾವು ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾರ್ದಿರ್ತತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, somewhere in infinity I'm having a unit positive test charge Q naught. ಈಗ ಇವನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮ್ಯಾಲ ಇಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಹೋಗಪ್ಪ, ಹೋಗು ರಾಜ, ಹೋಗಲಿ, ಹೋಗನವ, ಹೋಗ್ತಾನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗ ದುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವ್ ನೀವು ದುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಅವನ ಮೇಲೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಯಾಕ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಬಿಡ್ತಾನ? ಅವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೇನವ? ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಇವನದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ?
ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ ಇವನನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರಾಕ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವ. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ, ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ is nothing but potential, electric potential of this charge at this point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is the potential of this place, this point P. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಚೂರ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಫೈರ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಹಾ ಪಕ್ಕ ಉಳ್ದದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಡೌಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಕೂಡ್ದು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಲ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ, ಅದ ಈ ಜಾಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ, ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇವಲ್ಲ, ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೇನಪ್ಪ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಎರಡೂ ಜಾಗದಾಗ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತೋ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತೋ? ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂನ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ E1 it is also field of the source charge only. E2 is also field of the source charge only. Okay, but only the difference is E1 is the field at point P, E2 is the field at point S. ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೋ? ಯಾರು ಹೇಳ್ದವ್ರು ಸೇಮ್ ಅಂತ? ಸಂಗಮ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಸಂಗಮ ನೀನ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೆಂಗ ಬೇ ಚಿಗವ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಾಳು, ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡುದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುದು ಮಾಡಿ ತಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅದನ್ನರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಉಳಿದಿದ್ದು ನೋಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತಾವೋ ಎಚ್ಚರದವೋ? ಪೂಜಕ್ಕ ಎಚ್ಚರದೀವ ಮತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಉಳ್ದದವ್ರ? ಓಯ್ ದಿಲ್ಶಾದ್, ಸ್ಪಂದನ, ಭಾವನಾ, ಭುವನ, ಅಜ್ಜ, ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿರ್ಲಿ ತನಕವ್ರ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿಲೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನೈತಂಗೆ, ಏನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ E is proportional to Q by R square, inversely proportional to R square. R square ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಐತಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ಈ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ ಈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನೆನಪು ಹಾರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಾದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಂಗ 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 ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗತಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗ 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 ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಐತಿ, ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗೈತಿ, ಏನಾಗೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕೀಗ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ನ. ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್? S is at higher potential, P is at lower potential. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ on a unit positive test charge in order to bring it from infinity to any point in the field is called as the potential of that point. The potential of that point. Is it clear? Okay. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಂತ, P is at a higher potential, sorry, lower potential, S is at a higher potential, right? So ಈಗ let's speak about the potential difference. Potential difference ಇದನ್ನು ಕೂಡ V ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೇಳಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ P. Like that, when we are explaining about the potential difference, we need to consider the two positions, P and S, A and B, C and D, anything which is whichever convenient to you. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಬಿ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಎ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q0 ಅನ್ನ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗತ್ತ, ಅದು ಹೋಗತ್ತನ್ರ, ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ? ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೈತಲ್ಲ Q0, ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಸ್ತಿರ್ತದ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್.
ನಾನು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ 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 ತಗೊಂಡು ಬಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ I have done on the unit positive test charge in moving from this point to this point is equal to the potential difference between these 2 points. Is it clear? It's nothing but a potential difference between these 2 points. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ electrical potential at any point in a field is electric potential at any point in a field is the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point. ಬರಿಬೋದಾ ಹಿಂಗೆ? The electric potential at any point in a field is amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point. ಯಾವ point? E point. Is it clear? So V is equal to W ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Amount of work done. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? Unit positive charge Q naught. So V is equal to W by Q naught. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಐತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ I can't calculate the work done in bringing this unit positive test charge Q naught from infinity to the point P. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಐ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ dl. Okay, so whatever work has been done in this small displacement, that will be dw. Okay, and again from this point to this point, again the displacement length will be dl. So again the work done will be dw. Like that I need to pursue my small displacements, right? So to move all these small displacements, I need to do a work of dw, small work of dw on this positive charge, unit positive charge Q naught. Okay, so like that I'll move this charge through the small displacements in order to take it to the point P. And in each small displacements we have done a small work done dw. Then how to find out the total work done in moving this unit positive charge from this point to this point? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಂಗಮ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್
this displacements we need to integrate. Okay, so let us consider we will consider some source charge plus q here, and the distance between this point P and the charge test charge q, sorry, not test charge, source charge q is r, and the distance between the source charge and the initial position of the test charge, we will take it as a infinity, right? So now we need to integrate all the small work done from the distance infinity to the distance r in order to find out the total work done in the moving this q naught from this point to this point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this w ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is the total work done. Okay, so which is equal to force into displacement. Force into displacement. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ infinity to r ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಎಲ್. ಡಿಎಲ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬದ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಇ ತಗೋಬಹುದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ E is equal to F divided by Q naught ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪೈತಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ F ಅಂದ್ರೆ E ಇಂಟು Q naught ತಗೋಬಹುದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, E ಇಂಟು Q naught, or else just write here q naught into e ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು? This is nothing but the total work done. Okay, v ಅಂದ್ರೇನು? That implies v is equal to w by q naught. So w by q naught ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ q naught ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು, ಹೌದಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ we can take it outside, right? ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ q naught ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದೇನು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು r e into dl, ಹೌದಾ? e into dl. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ I'll write this with a minus. ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ dl ಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ p. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಇದು dl ಗೆ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್? ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ? ನಂಗೆ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಗೊಳಕ? ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳಕ ನಂಗೆ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಸಂಗಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಟ ಪಟ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತೈತಿ, ರೈಟ್? ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ವರ್ಕ್ ಹಿಂಗ ಆಗತೈತಿ. So whatever force I am applying from the external direction, from the external source, that will be in the opposite direction to the field. So that's why I have taken minus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is it clear? Okay.
Then what is the SI unit of the potential difference? The SI unit of potential difference ಏನು? ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ equation ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ಲೇ ತನಕ 10th ಕಲ್ತಿರಿಲ್ಲ ಕಲ್ತೀವಿ ಸರ್ 10th ಅಯ್ಯೋ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದೀವಿ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆದು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ವೋಲ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎದ್ರಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎದ್ರಾಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಹೌದು ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಬರೆದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು ವಿ ಓ ಎಲ್ ಟಿ ಅಷ್ಟು ಸರ್ ತಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಡಿದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವಾಗೂ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೋಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಾರ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ರೈಟ್ ಜೌಲ್ per coulomb, that is joule per coulomb. Okay, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದು ಮತ್ತೆ joule per coulomb, right? So now definition of 1 volt. Definition of 1 volt. The potential difference is said to be 1 volt if ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದನೆ ಐತಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿ ಐತಲ್ಲ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕ 1 coulomb. So the potential difference is said to be 1 volt is said to be 1 volt when 1 joule of work is done on 1 coulomb of charge in moving it from infinity to any point in the field. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ the potential difference ಅಂದ್ರೆ PD ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ the potential difference at any point at a point ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ the potential difference at a point is said to be 1 volt when 1 joule of work is done on 1 coulomb of charge in moving it from
infinity to that point, to that point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. I'm going to rub the board. Next, potential difference. Okay. Sorry, last definition ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ನಾಟ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದ್ದ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? Potential difference. Okay. So already then I explained potential difference. When we spoke about difference, we need to have the 2 points. Then the difference between the potential of those 2 points is called as potential difference. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 points ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ potential difference between 2 points is defined as the amount of work done on the unit positive test charge. Unit positive test charge. Potential difference between 2 points defined as the amount of work done on the unit positive test charge in moving it from one point to another point. Okay, this is what the potential difference, right? And assignment of this also volt only. Idodu assignment volt gotaita ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And here we'll just consider the 2 points, the point B and the point A. So the potential at B is VB and the potential at A is VA. Okay. So now let us consider B is at a higher potential and A is at a lower potential. And look here, when we have a unit test charge, unit positive test charge between lower and higher potential points, obviously the unit positive test charge
will move towards the lower potential position. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಗ ಅದಾವ. ಬಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಗ ಐತಿ, ಎ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಗ ಐತಿ. ಇವೆರಡು ನೋಡಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಕೈತಿ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಕೈತಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೋ ಆ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಕೈತಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಎ it is in the lower potential, right? So let us consider A and B, both points. At the both points, whatever field is acting, that is because of the positive charge and source charge is positive. Okay, then you know ಇಲ್ಲೇ one charge q2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, and here one charge q1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, right? So q2 ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, q1 ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದನೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಮ್ಯಾಲ? ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಲ. ಅವಾಗ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಅಂದಾಗ ಇದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ q1, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತಿಳಿತಾ? 400 ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಮಾಡತಾನೆ, ಬರೀ ಮೊಬೈಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟನ್. ರೈಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ let us consider a point B and a point A. Both are due to the same charge plus Q ಇದ್ದಾಗ, so B is closer to the Q, A is far from the charge Q. So here whatever field is acting, that is significantly low compared to this point, right? So A, we can say it is at the lower potential. So in between these 2 points, if I am able to keep a unit positive charge charge Q naught, in what direction it is willing to move? Towards the lower potential only. Is it clear? Okay. So now consider 2 points A and B at two different potential VB and VA respectively. Now I wanted to move a unit of positive test charge from A to B. So amount of work done on a unit of positive test charge moving from A to B is nothing but the potential difference between these 2 points. We can get the potential difference only when we have a different potential at the 2 points. Is it clear? So I will write that potential difference as a VB minus VA. Is it clear? So which is equal to amount of work done on a unit positive test charge in order to move from A to B. WBA ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಅದನ್ನ. Okay? ಅಂದ್ರೆ work done in moving a charge from A to B divided by Q naught. So again here we consider the initial formula which we have used as a minus of integration from infinity to R ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ A to B ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, so integration from A to B E into dl, E into dl, or else you can take simply dr ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, no problem. Okay, E into dl. So here let us consider RA and RB as the position vectors at the point A and B respectively.
from the origin or from the source charge. Is it clear? So ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ q divided by 4 pi epsilon naught 1 by rb minus 1 divided by ra ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. It is the value of potential difference between the 2 points B and A. Is it clear? ಹೆಂಗ್ ಬಂತಿದೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ VBA, the potential difference between B and A, VBA is equal to minus integration from A to B E into DL from that. Okay, minus E value ಏನಪ್ಪಾ electric field 1 divided by 4 pi epsilon naught Q source charge Q ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ q ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Q divided by r square okay into dl from A to B. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ r ಅಂದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ dl ಅಂದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Here I am differentiating the r square with respect to dl, right? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು dl ಬೇಡ dr ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ dr ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. Okay, right. So now that implies minus q divided by 4 pi epsilon common ಹೊರತುಕೊಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೊರತುಕೊಡ್ರಿ. q divided by 4 pi epsilon naught integration from A to B r square ಮ್ಯಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ r raised to minus 2 dr ಆಗೈತಿ. So which is equal to minus q divided by 4 pi epsilon naught integration ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ r raised to n ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ x raised to n ಅಂದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ x raised to n plus 1 divided by n plus 1. So r raised to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 from A to B. So which is equal to minus q divided by 4 pi epsilon naught r raised to minus 1 divided by minus 1. So ಅದನ್ನ ಏನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು r raised to minus 1 ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, r ಆಗೈತಿ. ಹೌದಾ? So A to B integration limits from A to B. So which is equal to minus q 4 pi epsilon naught minus 1 divided by upper limit RB minus of lower limit. ಹೌದಾ? So minus of ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, minus of minus plus 1 by RA 1 by RA. So which is equal to minus q divided by 4 pi, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ q by 4 pi epsilon naught, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ 1 by RB ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗೈತಿ, ಮೈನಸ್ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ತಿಳಿತಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ತಿಳಿತಾ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ.
Okay, next we have one derivation, that is electric potential due to a point charge. At a point due to point charge. Electric potential at a point due to point charge. Right. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ Q. Right. So ಅಲ್ಲಿಂದ at some distance we'll consider a point A at a distance R. We'll consider a point A, and at a distance x from this point charge, from this source charge, distance x ಒಳಗೆ we'll consider point P. Okay, so from point P to A, the distance I'll consider as a dx. The distance I'll consider as a dx. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ from certain infinite distance I'm bringing a unit positive test charge to point A, which is at a distance r. Okay, from infinity I'm bringing a unit positive test charge to a point A, which is at a distance r from source charge Q. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. I'll move that test charge, unit positive test charge, from infinity to point P. Okay, Q naught be the unit positive test charge. I already moved this unit positive test charge from infinity to point P, which is at a distance dx from A. Right? Now I need to find out the electrostatic force between these two charges. One is point charge Q, capital Q, and one more is test charge, unit positive test charge Q naught. Okay, when the Q naught is placed at the point P. So before that I am going to write some descriptive part. Consider a point charge. Consider a point charge Q. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ q ನಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ q ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ q ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q at O. ಇದನ್ನ O ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ O ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Consider a point charge Q at O at a distance x from point charge consider a unit positive test charge. Unit positive test charge. Okay, let A be the point at a distance. A be the point
at a distance r from O, r from O, at a distance x from point charge considering positive test charge. Okay, right. So let A be the point at a distance r from O. Now, electrostatic force between electrostatic force between two charges is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q naught divided by distance between them is x square. Q into Q naught. Q naught ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Unit positive test charge. ಅದರ magnitude ಎಷ್ಟು? Unity 1 coulomb. Right? 1 coulomb ಅದು magnitude. So ಹಿಂಗಾಗಿ Q into 1 ಅಂದ್ರೆ Q1. So F is equal to 1 by 4 by epsilon naught x square. ಆಯ್ತಾ? Now what we need to do? We need to find out the work done on a unit positive test charge Q naught in moving from P to A. Work done in moving from P to A means we need to displace it through a distance delta I to dx. Work done on Q naught. Q naught at the barcode. Okay. Work done on Q naught in moving from P to A. In moving from P to A is, we can write W is equal to F into, we have studied in a work power energy first PUC. Work done is equal to Fs cos theta. ನೆನಪೈತಿ? Fs cos theta, F theta. Okay, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. So S ಜಾಗದಾಗ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? To what distance it has been displaced? dx. F into dx cos theta. Theta value ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರತೈತಿ. Field ಹಿಂಗೈತಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗ ಆಗತೈತಿ. What is the value of theta? Field ಹಿಂಗೈತಿ, 180 cos 180 degree. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗ ಆಗತೈತಿ. ಸೊ ಎರಡು ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 180 degree. Cos 180. So which is equal to cos 180 under minus 1 na, right? So minus F into dx. So that implies W is equal to minus F ಅಂದ್ರೆ ಏನು? electrostatic force, right? ಯಾವ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು? 1 divided by 4 by epsilon naught q by x square. ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ equation. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದ? ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು into dx. Now total work done in moving unit positive test charge Q naught from infinity to R
infinity to distance r, from point charge, from point charge. And from point charge infinity in the r distance move ಮಾಡಕ what is the total work done ಅಂದ್ರೆ can we integrate this equation? So we'll take this as a dw ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, small work done in a small displacement, right? So infinity to a point a, this distance infinity to a distance can be made into the small displacements like dx. Agboda a huge distance aitala, that will be divided into small distances like dx. Then we need to find out all the small work done for the small displacements, and then we need to add them up in order to get the total work done from infinity to point A. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು dw ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that implies w is equal to integration from infinity to distance r dw. Now substitute the value of dw here. Okay, so that is minus, ನೋಡ್ರಿ minus ಹೊರತು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ 1 by 4 pi epsilon q by x square into dx ಬರ್ತದೆ, but q divided by 4 pi epsilon naught ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, take it outside from the integration. So q divided by 4 pi epsilon naught, integration from infinity to r ಒಳಗೆ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ, x raised to minus 2 ಉಳಿತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 by x square ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ x raised to minus 2 into dx, right? And that implies w is equal to minus q divided by 4 pi epsilon naught. ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 minus 1 by x from the lower limit infinity to upper limit r. Now substitute the limits inside. That implies w is equal to minus q divided by 4 pi epsilon naught minus 1 divided by x jagadaga upper limit r minus of lower limit, but already low minus or minus of minus and plus 1 by infinity. Look here, 1 by infinity and value 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಉಳಿದಷ್ಟು ಬರೀ minus 1 by r. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಐತಿ, ಅದೊಂದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾವೆಲ್ಲೋ. ಸೊ w is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q divided by r. Okay, so this is what, this is the work done on a unit positive test charge from moving it from infinity to the particular distance r from the point charge. Is it clear? So this work done is equal to the potential at that particular point A. This work done is equal to electric potential at point A, the point A at a distance r from point charge, Is it clear? So therefore V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r. Sir, angry sir, ಹೆಂಗ್ ಬಂತ್ರಿ? V ಅಂದ್ರೇನು?
W by Q naught. ಇಲ್ಲಿ Q naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ 1 ಕೂಲಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು. ಸೊ W by 1 is nothing but this value only. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಡಬರ್ಕಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಇದ ಬರ್ದಿದ್ನೋ ಬೇರೆ ಬರ್ದಿದ್ನೋ? ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಡೌಟ್ ಐತೇನೇನ್ರ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ? ಹಾ, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ಗಿಂತ ಇದು ಚಲೋ ಐತಿ ಆ್ಯಪ್? ಐತಿಲ್ರ? ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೆಮರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೈತಿ, ನೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೈತಿ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬೇಗಮಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಕೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು 1.5 ತಾಸಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಅವಾಗ 1 ತಾಸಿನ ತೊಗೊಂತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ರೈಟ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾ, ಹೇಳುವ. ಹ್ಞೂಮ್ಮ, ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೈಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನಾವು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ.